esteemed special guest for today is Shri S. Kisimyo Yimchinger, Honorable MLA and Advisor Home Guard and Civil Defense, Fire and Emergency Services, and Relief and Rehabilitation. At the outset, I would like to welcome our esteemed guest from Niti Aayog, who has come all the way from Delhi to be a part of this launching program of Sampurnta Abhiyan. Here in Kifre Aspirational District, and after having a short hike, they have managed to reach one of the remotest villages, one of the remotest places bordering Myanmar. So I would like to introduce Ms. Dr. Shelly Dehia. She is a young professional, State Finance and Coordination Vertical and State Nodal for Nagaland. Mr. A. Shimri, he is a State Young Professional Nagaland, and representatives from Planning Department Kohima are also among us. To begin the program, I want to go ahead with showing a token of appreciation to all our delegates present here today. So, may I request our chief guest, MLA sir. Next, I would like to Next, may I request Dr. Shelly Dehia to receive this token of appreciation. Next, I want to request Mr. A. Shimri. Next, I would like to request our ADC sir to receive a token of appreciation. And finally, I want to request our SDO Civil sir, Sir Sulantan, to receive the token of appreciation. We also would like to extend our token of appreciation to our EAC sir, EAC Kusan. So that is all for presentation. I'm most honored that we have such esteemed delegates among us for this important event out here in Salome village. For the welcome address to start our program, I would like to invite Sri Temsuwati Long Kumar, NCS, Deputy Commissioner Kifre, to deliver the welcome address and to introduce the program. Itu program apni kan ki ase abhi dekhle Sampurna Abhiyan launch event itu ki ase bole itu Government of India pura amangan konsa block to aspirate Kifre de ta no block te ta ase no bote tinda block te ina ase aspirational blocks pura to itu block te ki kuribo mane bole to itu blocks te amangan developmental activities ki de lacking ase dusra district dusra rest of the country lo ki bole ase kona itu launch kurina gaps to filling kurina itu launch kuri ase kona nutun project kan agoi rakha noide itu amar jane bole rakha to amar purana government schemes kan ki ase itu coordinate kurina aru mon digina advisor logote ta logote ami khan bishi bosti manu khamra bishi miss kore itwe sa devra tai ahanam devra tu chaigna tu kode ki laga department hole bi sabo dibo karni aru dikibo dibo karni
Amigan Salome Village Council berata logote ekta love letter rakhi dibo aro jaigena daibradi itu department logote approach kuri dile bishi bal hobo kone itu boy achi itu khongsa area itu program ase already Salome Village Council beradi sir logote ekta love letter pathai dia ase kone itu khushi bra janai dia Respect. Now, today I've got good opportunity to stand in front of you to say some few things. Iti achi amar Khongsa area jakade Salome Bosti de achi ete program lobole to ekta itu koi dia ase Samsung village to since 2013 pra ATC office pra kotha guri kine sob 5 lakh guri kin rakhise bole ajikali eto Samsung bosti do kisam jagate jai ase ta kisam jagate jabo ina jai ase koi ase itu pra mohan kotha pura ATC office pra kipi DCB milagine bongro ATC office pra kotha pura do pura masla guri dise Samsung to inclusions of Samsung village on the ESC Council for administration obo lage etu jo sergam ra etu jo sabo lage ठीक से बनाबो लगे किले Samsung laga barren village to moi ase pinki mase mati moi dise ase bujubra mogan Khongsa laga hisab ki ase itu bi tar laga jaga de ki banale bhal ase ki kurle bhal ase itu kan do ठीक banai dile bhal hobote koigene achi kobal bhal hogene amagan program de moi short speech thali dia Representative from Niti Aayog to share their thoughts. Good morning everyone. A very warm welcome to you all. आज मैं यहाँ एक ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आई हूँ जिसमें हम संपूर्णता अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 1 जुलाई से 4 जुलाई से 30 सितंबर तक का एक प्रोग्राम है जिसमें हम जो 6 सेक्टर्स दिए हैं, 6 इंडिकेटर्स दिए हैं, उनकी संपूर्णता पर जोश से काम करेंगे ताकि ये सिर्फ एक नंबर अचीव करना नहीं है। ये हम चाहते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ अच्छे से डेवलप हों और इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आए सबके कॉमन पीपल में ताकि सबका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाएँ। तो इसमें आप सबका सभी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे डीसी साहब, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबका सहयोग ही इस अभियान को सक्सेसफुल बना सकता है। तो इस आज अगर हम इसके लिए प्रण लेते हैं तो 3 महीने में हम ज़रूर ये अपनी जो सोच है, अपने जो टारगेट है पूरा कर पाएंगे। अब मैं आप सबकी आभारी हूँ जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैंने काफ़ी कुछ देखा है यहाँ पे। रोड कंडीशन सच में एक बहुत बड़ा इशू है जो पूरा किया जाना चाहिए, जिसको एड्रेस करना चाहना चाहिए ताकि जो हम डेवलपमेंट टारगेट्स हमने सोचे हुए हैं उनको पूरा कर पाएँ। तो ये एक सिर्फ एक इंसान के नहीं, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा सारे डिस्ट्रिक्ट का, गवर्नमेंट का, सेंटर का, स्टेट का, कम्युनिटी का। सो एक होलिस्टिक प्रोग्रेस एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में अगर आज हम इसको बनाते हैं तो एक बहुत ही बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम जा सकता है और भी जो लोकल पीपल की, जो लोकल आम आदमी है यहाँ के, जिनकी जो उनकी मुश्किलें हैं, जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे और हो सकता है वो पूरा भी खत्म हो जाए धीरे धीरे करके। तो मैं अब चाहूँगी मेरे सहयोगी शिमरे जी कुछ to say a few words and enlighten us with his words. Thank you so much. Respected special guest, our Honorable MLA, Deputy Commissioner, state officials, and most importantly, the people of Khongsa. As I traveled from Kohima to Tifiri
it makes me ponder, what shall I say to the people of Khonsa and what shall I say to the people of Kifidi? Don't consider me as a representative from Niti Aayog, because I feel that our looks may be different, the language that I speak may be different, but the problem we face, the challenges we face, it's all the same. Our looks may be different, but the color of our blood is all the same. It's all red in color. King Solomon, in his book of wisdom, Proverbs chapter 29, verse 18, puts it this way: where there is no vision, the people perishes. This Sambunada Abhiyan, although it's a small mission, it's a vision, it's a mission to achieve the vision of bringing equality, taking out the least developed block to the level. I know it will be difficult. It will be hard for a block like Khonsa to compete, to reach the saturation of those districts in Uttar Pradesh, of those districts in Punjab. But let us start now. It is hard. We target saturation, we know it is hard, but when it is hard, we work together. When it is easy, the weakness that I see among the Nagas, amongst us is, when it is easy, we begin to divide ourselves. But when we see a challenge ahead of us, we unite. That is our biggest strength. And so, I know I am only a young professional looking after the state in Nagaland, but let us not say, I will not say that I am only a young man. God has placed me in this position to do something for this block, and I'll do my best, do whatever I can. And I urge you, I request all of you to take your part. We often read in the poetry, little drops of water can make a mighty ocean. Little grains of sand can make the pleasant land. Little action, little effort that you can put in. Don't just say that I am only a health worker, I am only a ASHA worker. What much can I do? Do your little with sincerity. Do your little with integrity. Do your little without corruption, as our Honorable President Senior of the block has suggested. The challenges ahead, I have no doubt, will be long. The climb from down there up here, it's steep. The instruments to meet these challenges will be new. But I'm telling you, not hard work, not integrity, not sincerity, not honesty, and not doing business in the light of the day. These things are old and true. These things has been the guiding forces for mankind and for humanity. These things still enlighten the world. And so I urge the people of Khonsa, the people of Salome, I ask of you what's been asked of humanity throughout the generations. I ask you to believe, not just in my ability, not just in what I can do for the people of Khonsa, but in you do that. I know although the challenges may be huge, may be big, may be challenging, we can do it. God bless Khonsa, God bless Salome, God bless all of you. Thank you so much for your kind, patient help. To celebrate our cultural heritage, we have two special performances lined up. So firstly, please enjoy a cultural song by Mudapun VLO from Khonsa village. For a very special song by CYE Salome Baptist Church. These children, is to keep with ESC rule. Jadi amar police pra kiman sapra loiben kiman tu baik na amakan ke guide kori kena se itu kan aro kipri itu tisi aro dipan pra kiman ai kena se aro jadi dilihi pra digi ayo pra manutusun ai kena se aro
planning pra tuju nahi kena ase aro pusti pra chairman pra loi kena hekam pra loi kena aro yaki itu salumbi chairman loi kena kumbras kan aro iya ase rasta tu নহলে পুরো ইডাই লাগাই দিয়া আছে ইনাকা নাই সব কি itu iki আছে দে ইনাকা কন্ডিশন দি বই আছে কোনবা লগতি তো বই থাকে আমি আমার খান তো itu রাংখাং দি itu সাকুলি জঙ্গল লাগা সাকুলি একটা থাকে itu প্রা রাংখাং দি চাই করে চনন করা নে itu জঙ্গল সাকুলি প্রা দলে রাংখাং দি চনন পাই তো তার বাচ্চা তো দিশনা আমার খান দি ইনাকা পাই গেল সরি इथे आम्हाला ती की खुसा होले भी रास्ताही नाही इकू गुरबो ना पारे खुसा ना हो बोले भी इकू गुरबो ना पारे इनका कंडीशन दी को ऐसे को इतुई कोई থাকে আমি তো ইদুরা পারাটা ডিপার্টমেন্ট প্রাই স্কিম সাইগনা পারছে বলে পুষ্টি সাইগনা আই তো বলে itu social welfare itu ইনকা বানাই দিছে বলে ইতিয়া সাই সবটি তো বলে angawati sandati itu zero class kan nisnado angawati worker pra hikabi koi ase kintu itu classroom tu nai ami bi chairman kori na ase nai koti hikabo itu class ti itu ms school lp school di jabo kole bi itu tole master ase to ko chaka pra hikabo ina condition di ase itu pra parshe kole itu laka provision rakhi kegena itia peace school nisna nore ki kisam ahi thake itu pajakan karne itu store to pai gena ko inara condition ni ase aro ekta point tar serious point ekta bose sangchong koi gene yes yati itu khongsa yes headquarter di ase sangchong wa kiba meeting ase kiba काम करने इधर का आवश्यक बोले भी ये सी खोंसाप लोग भी आसे किंतु पिक्चर तो बोले उतारी चाहिए ना से वादी तो संभाली चाहिए पिक्चर तो बोले ब्लॉग भी itu भी खोंसाप लोग भी है समम पासे बोले भी यादी ब्राइट मीटिंग माती से बोले भी यादी ब्राइट माती से इबाल बोले खाली पिक्चर तारा लगा पुष्टि पिक्चर तो किसान ब्लॉक नहीं चाहिए किसान एरिया नहीं चाहिए itu bra itu tuh kali paise boleh STPTBD acenta ahibobla mar district na boleh itu bra parata tapi itu clear করব কারণে ট্রাই করব লে itu भी ভাবনা করে ইতিয়া রাস্তা কারণে তো না বলে भी তার কাম করা भी দেখিছে road communication itu amakan resident khongsa tarpra puse inaga condition fishery pun tu itu pura choto ase pani inaga rokhai gena thaka to inaga condition di ase itu apne kan dekhi ase para ta pole ilaga rasta khulile phalo ho amaga sob mili gena chai sabu rasta khulibune nai kintu huanis na akiti ami ekta bose itu point di aigena lagibo aha dingti আমার খোটো না ফেলাবো আমার খেতিটো ইমান তাকটো যাব লাগিব ইনগাই মানুহ লাগাত দিমাগটি কিন্তু না পখিবি এতিয়া ইয়াতে কানা পুৰা আৰু তালসিং পুৰা খান কি কৈছে ইটো লাগা পইণ্ট আছে বোলে আমাক আমি এক্টিং নহলে এক্টিং মানুহ চিতাব দেই কৈ কিনা কথা পৰা ইটো চাই থ্যাংক Unity together can take this program and make it a successful one. Next up, we will move on to the next order of the program, which is Sampurnta Pledge. So we have gathered here not only to celebrate the launch of this noble initiative, but also to reaffirm our commitment to the principle and value of it. So to solidify our commitment to the goals of Sampurnta Abhiyan, let us all stand and take the Sampurnta Pledge together. And may I Malaysia, among the formally launched block there. Itachu Tur, EAC Pumro and Nodal Officer Aspirational Block Program to deliver the vote of thanks.
So, Malagi, good morning. Respected Ms. Sukanya, the compeer of the program. 이제 이두간에 아메간 기반만노 아이제시 본칠레비 나 본칠레비 1kg 사라가비 사고 칼라비 가보데. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. And on behalf of everybody present here, I would also like to extend the thanks to you for coordinating with all of the people here and making this program a huge success. As we proceed to the final point on the order of the program, we have inauguration of Saturation Camp and Exhibition Hall. So finally, I like to invite our special guest, Sri S. Kisimio Yimchinger, to inaugurate the Saturation Camp and Exhibition stalls. Thank you all for being here and participating in this significant launch event. Together, we will work towards the holistic development of this Kongsa block and make the envision of Sampurna Abhiyan come true. And with a resounding success, we will complete this 3-month campaign. I have hope, and I believe that we can achieve it in the due time. So thank you all, and let's proceed for the inauguration. Hey,